Today we start with the new chapter, chapter 3, current, electricity. Now in the previous chapters we have studied the charges at rest, that we have called it as electrostatics. Now here we are going to study the dynamics of the charges. That means the charges are in motion. Now the branch of physics which deals with the charges in motion is called as current, electricity. Now we have some examples regarding the motion of the charges. The best example is during the summer, if you observe a rain is happening, there is a lightning and thunderstorm. In that case, what happens? The charges starts to flow from the clouds to the earth. Now, even though air is an insulator, during that thunderstorm or the lightning, the charges flow because they develop a very high potential that we have studied in the previous chapter, that is dielectric strength. Now that high potential breaks the dielectric strength of the air medium, therefore the charges start to flow from the clouds to the earth. Now this flow of charges is not steady. It is not steady. Charges flow so all the charges, they move suddenly within a fraction of a second. Charges to flow again. It is not steady. And this flow of charges in lightning may cause some disastrous to the living things. There are some other home appliances in which the charges flow in a steady rate. The best example, we have a torch. In the torch, the current is, the charges are flowing steadily. A cell-driven clock. If you have a clock which is driven by a cell, there also the charges are flowing steadily, not suddenly. Now in this chapter, we are going to study the flow of charges. Now the first concept we are going to study is electric current. Electric current, first concept that we are going to study. Now assume that it is a region containing a number of positive and negative charges. It is a region containing so many number of positive and negative charges. Okay, I will write the charges which are there. So many number of. Now there are so many number of charges in the region. Now I will choose a particular region here, normal to the flow of charges. I will consider a region, area, particular area. Now through this area, I will choose the direction from left to right as the forward direction and right to left as the backward direction. Okay. Now let me take this positive charge. Now this positive charge is moving in the forward direction. Now this positive charge is moving in the forward direction. I will take one more charge. Okay. Now this positive charge is also moving in the forward direction. Now I have taken three positive charges. They are moving in the forward direction. Then how many number of positive charges moving in the forward direction? In this particular region, I have taken three positive charges are moving in the forward direction. Clear? Now let me take these two positive charges. Now they are moving in the backward direction. Now this positive charge is moving in the backward direction. Just for a time being, we have taken this number. Okay. Now how many number of charges are moving in the backward direction in the given area? It is 2.
So two positive charges, they are moving in the backward direction. Clear? So ಮೂರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಮೂರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ net positive charges are flowing in a forward direction? It is 3 minus 2, that is 1 positive charge is moving. Now that 1 positive charge moving is taken as net charge moving in the forward direction. Clear ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Now there are so many number of positive charges. Among those positive charges, some are moving in the forward direction and some are moving in the backward direction. Not only along the forward and backward directions these charges are moving, they are moving randomly. Random ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಒಂದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Q plus. Now Q plus is the net amount of positive charges moving in the forward direction. It is nothing but the number of positive charges moving in the forward direction minus the number of positive charges moving in the backward direction. I have taken it as Q plus. Similarly, there are so many number of negative charges. They are also moving. Clear? Some of the negative charges are moving in the forward direction and some of the negative charges are moving in the backward direction. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೇನಾದ್ರೂ Q ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. Q ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ Q ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಬ್ರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಐದರ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ therefore this is the net charge flowing through that region in the forward direction. It is obviously Q plus minus of Q minus ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Now this is the net amount of charge, either positive or negative, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. Net amount of charge flowing in a region or area held normal to the direction of the flow of the charges. Now this flow of charges, it depends on or proportional to the time, is proportional to the time. The net amount of charges flow ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. If I take the quotient, now that quotient is called as electric current. Net amount of charge flowing through a region held normally is proportional to the time. ಟೈಮ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. Therefore Q proportional to T. If I take the ratio of Q by T, that is charge divided by the time taken, now that is the new concept called electric current. The flow of charges divided by the time taken. The flow of charges divided by the time taken, it constitutes electric current. But this is not a steady current. Steady current ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. Therefore we define average current. Now how you define average current? Very simple. We have a current
if delta q is the amount of net charges flowing in a time delta t. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳುವ. ಸೊ ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ. Now delta Q is the amount of net charges flowing in time delta t. If to take the ratio delta Q by delta t, that constitutes the current. In order to find out the instantaneous value, if you take the limit, therefore limit as delta Q divided by delta t as delta t tends to 0. Limit of delta Q by delta t as delta t tends to 0. Now it constitutes the instantaneous current. Now ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ derivative of q with respect to the time t. So therefore electric current can also be defined as it is the rate of flow of charges. It is the rate of flow of charges. Then what is the SI unit of this current? Electric current na SI unit anta helidre it is ampere and is denoted by the letter A. SI unit ampere ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ A letter ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now current is said to be 1 ampere. Current ಅನ್ನು 1 ampere ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಯಾವಾಗ if 1 coulomb of charges flows in 1 second. 1 coulomb of charges ಈ ಏರಿಯಾ ಮೂಲಕ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then that flow of charges in 1 second, that 1 coulomb of charges flowing in 1 second constitutes a current of 1 ampere ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂನಿಟ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. Now that definition is very important for the annual examination point of view. Next concept, electric currents in conductors. You are already familiar. I have a charge, positive charge or negative charge. Charge Q, I am having a charge Q. Now an electric field is applied. What will happen? The charge experiences an electrostatic force. Therefore, charge tends to move in the direction of the field. Therefore, the charge experiences a force that is Q. That means charge is set in motion and that motion of the charges constitutes electric current. In atoms and molecules, we are having positive charges around which electrons are revolving in the particular electrons which are negatively charged revolving in the particular orbits. They are tightly bound and therefore we are not getting any free charges. Now can we have free charges in the nature? Yes, we have free charges in the nature in the atmosphere just above the stratosphere. Now that is layer of the atmosphere in which we are having a free charges is called ionosphere. There we are getting free charges. Now if you consider a bulk material, in the bulk material it contains so many number of molecules, atoms, and the electrons which are revolving in the outermost are loosely bound to the nucleus
Therefore, those outermost valence electrons are taken as free charges. Now, that electron, it is not confined to a particular nucleus, particular atom. A one outermost electron, a bulk material alli particular atom ಗೆ concerned ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, because that atoms are molecules are closely packed in a bulk material. Therefore, the electron is free to move anywhere. ಒಂದು atom ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು atomಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು atom ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು atomಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ so many number of atoms ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅವಗೇಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ದಟ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ 10 to the power of 22 molecules. 1 mole, 1 gram of water contains this number of molecules ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ಎನಿವೇರ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ದೀಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. They remain at rest. Now, those materials we have called already it as dielectrics or insulators. Insulators ಮತ್ತೆ dielectrics ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಕರೆದಾಗ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, in that the atoms or molecules are tightly bound together. Therefore, the positive nucleus is not at all in motion. Only the negatively charged electrons which are in the outermost orbit, they are free to move. Hence, in the case of metals, we consider the electric current is due to the flow of electrons. ಮೆಟಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೇಟರ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬೋತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. In some other materials, that is electrolytes, ಅಲ್ಲಿ we have positive ion as well as the negative ion. Both are in motion. Therefore, in the case of an electrolyte, the conduction is due to both the positive ion as well as the negative ions ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. But in this chapter, we stick on only to the conduction in metals. That is, conduction is mainly due to the flow of electrons. Clear? Yes. Next, I will consider a conductor here. A cylindrical conductor. I will take a cylindrical conductor. We have a cylindrical conductor here. Now it contains so many number of electrons. I will write it with a negative sign. Now here we are talking about the metallic conductors. Therefore, the charges which are flowing are only the electrons, that is negatively charged. Therefore, current is due to the negatively charged electrons.
We have a material which contains so many number of electrons. Now these electrons are in random motion. ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ those electrons are moving randomly in all possible direction. If I choose a particular direction, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, in that particular direction ಅಲ್ಲಿ the number of electrons flowing in the forward direction is equal to the number of electrons moving in the backward direction. Obviously ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it contains an Avogadro number of atoms, molecules ಇದೆ, ಹತ್ತು number of so many number of electrons ಇರೋದ್ರಿಂದ there is a possibility the number of electrons moving in the forward direction is equal to the number of electrons moving in the backward direction. Then how many number of net electrons flowing in the forward direction? It is obviously zero. ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. therefore ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ is zero. So therefore in this conductor the current is zero. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಉಂಟು. therefore ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಝೀರೋ. therefore ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ is zero. Now we will study one important case. Now I have two dielectric circular disc ಇದೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now this region is positively charged. ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Now this region is negatively charged. ಎರಡು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. As and when these two discs are placed, what will happens? An electric field is developed inside the conducting material. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಾನೆ, therefore electric field is developed. As you have stated earlier, electric field develop ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, the charges starts to accelerate. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. All are moving, starts to move. Now look here, all the electrons starts to move in a particular direction. Therefore there is a net flow of charge in a particular direction, and this net flow of charges constitutes electric current. So ಈಗ previous case ಅಲ್ಲಿ electric field ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ random motion ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಝೀರೋ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ dielectric disc at the ends of the cylinder. Now all the charges are moving in a particular direction. The motion of the electrons is restricted to a particular direction. Therefore this motion of the electrons constitutes an electric current.
Now what happens? Now these negatively charged electrons are moving towards the positive plate. They neutralize. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Therefore, this flow is a momentary one. It is not steady. The same thing happens in the case of a lightning. Lightning allo ide ರೀತಿ ಆಗೋದು. Momentary flow of charges ಆಗ್ತದೆ. Continuous flow of charges ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It's a momentary. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಡ್ರಿವನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮೊಮೆಂಟರಿ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? In those cases, we are applying an external source. So, this external source, what we are going to connect here, on the external source ಅನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. That we call it as a cell or battery ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now, this is continuously supplying the fresh charges. Fresh charges ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Therefore, there is a continuous flow of electrons in a particular direction. Now that flow of charges with the help of an external source is called steady current. ಅದನ್ನ ನಾವು steady current ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ಮೊಮೆಂಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್. ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. Now, G.S. Ohm, a German physicist, he has given a clear idea regarding the electric current or current electricity based on the concept of flow of heat that we have studied in first year thermodynamics. No, he has given analogous to this thermodynamics with the current electricity. Now here the electric field is in analogy to the temperature gradient. He has given that analogy. Electric field is in analogy to the temperature gradient, and the flow of charges is in analogy to the flow of heat. And that analogy, George Simon Ohms, in 1828, he has given an important law. That law is called as Ohm's law. Statement is very important one. It states that the current flowing through a conductor is directly proportional to that a potential difference across the ends of the conductor, provided the temperature and all other physical conditions are constant. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ I proportional to V or V proportional to I. So current flowing potential difference across the ends of the conductor ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Now if I remove this proportionality sign, I have to put a constant, some constant. Now that constant is called resistance. Proportionality constant ಅನ್ನು ನಾನು resistance ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್
ಓಮ್. ಏನು ಆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆನೆ ಓಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಮ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ once again the statement: the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided the temperature and all other physical conditions are constant. That is the statement of Ohm's law. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್? ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ resistance R is equal to voltage divided by the current. Voltage or potential drop divided by the current flowing through the conductor. Now choose a conductor. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. rectangular conductor. Okay. That is a conductor, rectangular conductor. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಉಂಟು, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದೆ. Now I have applied a potential difference of V. V potential difference ಅನ್ನ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ, ಆ ಕಡೆ ಎಂಡಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಎಂಡಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಐ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಇರ್ತಾನೆ, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಐ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ. ದಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Now I am connecting two such identical slabs. ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು. Now I have one slab here. Okay. Now I am connecting one more slab here of the same length and same area of cross section. I have connected two such slabs. Now this length is L and this length is L. Then what is the total length? I have got a total length is 2L. The potential difference of V across the first slab and the potential difference V across the second slab. First slab allu V voltage ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ V voltage ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್. It is the sum of the voltage across the individual slab. ಯಾಕೆ? To maintain the same current I. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ I am applying the potential V across the first slab and also potential V across the second slab. Therefore, what is the potential now? Total potential applied, it is 2V. The total potential becomes 2V. The current flowing through the conductor is same, that is I. I current flow ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 2V potential ಅನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Therefore, the resistance of the combination I will write it as RC. Resistance of the combination ಅನ್ನು ನಾನು RC ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 2V divided by I ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ V by I. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು V ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. therefore ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 2V ಆಯ್ತು. therefore resistance of the combination is equal to 2V by I. now what is V by I? It is nothing but the resistance of the single slab R. therefore the resistance of the combination is equal to 2 into R ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. so meaning is very simple. ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ
2 times the initial resistance. ಹಾಗೆ 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3R ಆಗ್ತದೆ, 4 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4R ಆಗ್ತದೆ. The simple meaning of this one is the resistance is directly proportional to the length of the conductor. Simple meaning. ನೀವು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತು ಹೇಳಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್. Clear? Okay. Next, if I cut this slab lengthwise, exactly ಎರಡು ಹಾಫ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸಿನ ಏರಿಯಾ a/2 ಆಗ್ತದೆ, ಏರಿಯಾ a/2 ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಲೆಂತ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. Now I will apply the same voltage. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹಾಫ್? The current flowing in one half becomes it is I/2. Current flowing in one half becomes I/2. ಕೆಳಗಿನ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ I/2 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Now what is the resistance in this case? What is the resistance in half slab of the half slab? Resistance of the half slab. ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು R1 ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ R is resistance of the entire single slab. RC resistance of the two slabs connected end to end. R1 resistance of half of the slab ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ವಿ. ಹಾಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ I/2. ಟೋಟಲ್ ಐ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ I/2 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into V/I ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ V/I? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. So look here, R1 is resistance of the half of the slab, R is resistance of the entire slab. So therefore, the resistance of half of the slab is double the resistance of the entire slab. The meaning is very simple. The resistance of a conductor is ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲು ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಅರ್ಧ ನೀವು ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದು I/2 ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಜಾತ್ರೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಓಡಾಡೋ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ ರಸ್ತೆದು. ಯಾವಾಗ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ the resistance of a conductor, it depends on two important factors. One is the length, it directly proportional to the length. Another one is inversely proportional to area. If I combine those two equations, I will get, therefore R proportional to L, directly proportional to L, and it is inversely proportional to area. Now I will replace this proportionality sign by placing a constant. That constant I will call it as rho into L divided by area. Now the proportionality constant rho is called resistivity.
proportionality constant rho is called as resistivity of the material of the conductor. A conductor na resistivity ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And this is the formula for resistance of a conductor. Now resistance of a conductor R is equal to rho resistivity, L length of the conductor, and A area of cross section. Therefore resistance of a conductor depends on L and A. Length ಮೇಲೆ directly proportional ಆಗಿರ್ತಾನೆ, area ಮೇಲೆ inversely proportional ಆಗಿರ್ತಾನೆ. Now rho is a proportionality constant. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ resistivity ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ? He does not depend on the cross sectional area. Area ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ resistivity. He only depends on the material and temperature. The resistivity of a conductor, it only depends on the material of the conductor and the temperature. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವೇರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತರು? ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ವೈರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಓಮ್. ಅದೇ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು 2 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 2 ಓಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದೇ ನಾನು ವೈರ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಓಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು 3 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಟು 3 ಮೀಟರ್, ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 6 ಓಮ್. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೋ? He remains constant for a given material. ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಪರ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now let me define resistivity. Now how can you define resistivity of a material? Now take the simple expression R is equal to rho into L by A. L is the length of the conductor. Let me take it is equal to 1 unit. Length ಅನ್ನ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾನು ಅಷ್ಟೇ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ 1 ಯೂನಿಟ್, ಏನು 1 ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? therefore ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ R is equal to rho ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ we will define resistivity of a material. The resistivity of a material is the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. Let me define once more. The resistivity of a material or a conductor is the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R A by L. Resistivity is equal to resistance R, area of cross section divided by L ಆಯ್ತು. therefore obviously ಏನಾಗ್ತದೆ? R ಗೆ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಮ್ ಅಂತ. ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೆಂತ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore resistivity SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ.